Good evening and Assalamu alaikum. You are watching Health First with Dr. Anwara Ali on Channel I, your favorite Bangla channel. Today we will be discussing high blood pressure, hypertension, and its causes and how to prevent hypertension. We will be dedicating today's program to deceased UK BNP chair Khumuruddin Bhai Sahab, who we all know and who was a beloved community activist who helped all of us in so many different ways. His loss is like many other losses, a preventable loss. Allah subhanahu wa ta'ala and our Prophet sallallahu alaihi wasallam said that we must look after ourselves. Our body and our minds are an amana of Allah subhanahu wa ta'ala. Yet so often we are negligent, and so many deaths in our community occur as a result of our negligence. Today, in this day and age, it makes me both sad and angry as a doctor, as a daughter of this community, that it was almost become acceptable. Early deaths in our community is almost acceptable, that it's okay, it's the will of Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah subhanahu wa ta'ala said, তোমরা সাধনা করো, বাকি আমি দেখব। কিন্তু আমরা কি আসলেই সাধনা করি? আমার মনে হয় আমরা যদি সবাই একসাথে একত্র হয়ে সাধনা করি, তাইলে খমরুদ্দিন ভাই সাহেবের মতো এত ইয়াং লোকজন মারা যাবে না। আমরা তো আল্লাহর কাছে সাধনা করলে আল্লাহ আমাদেরকে হায়াত দান করবে ডেফিনেটলি। তো আমি আশা করি আজকে একটা সুন্দর প্রোগ্রাম আপনাদেরকে উপহার দিতে পারি। আমার সাথে স্টুডিওতে গেস্ট আছেন আমার পার্টনার ডক্টর অডে টয়েনবো, তিনি স্পিটাল ফিল্ড সার্জারিতে একজন জিপি প্রিন্সিপাল এবং পার্টনার। তিনি লিড ডক্টর হাইপারটেনশন অ্যান্ড ডায়াবেটিস। আমি আশা করি আপনারা আজকে পার্টিসিপেট করবেন। এটা লাইভ স্টুডিও প্রোগ্রাম, আমাদের স্ক্রিন দেখতে পারবেন, আমাদের স্টুডিও নাম্বার, আপনারা ফোন করে যোগ দিতে পারবেন। আমি জানি যে আমাদের কমিটির অনেক লোকজনের, আমরা যদিও নিজে ব্লাড প্রেশারে যদি না ভুগি, তাহলে আমাদের পরিবারের একজনের বা ফ্রেন্ড বন্ধুর অনেকের আছে হাই ব্লাড প্রেশার। তো আমি আজকে আর বেশি কথা না বাড়াই আমি ডক্টর অডে টয়েনবোর সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। Dr. Abdul, welcome to Channel I and our viewers. Thank you very much. We hope that we're going to have a very productive discussion on high blood pressure today. Yes, it is a very good topic, very relevant to the community, and I hope the community will benefit from it. Thank you. Can we start off by defining what is high blood pressure? So blood pressure is the pressure that the heart, the blood puts on the wall of the blood vessels as it pumps blood. So that is blood pressure. When it is higher than it is expected, that is when a person is said to have a high blood pressure. The cutoff point is 140/90. That's the. How many grades of blood pressure are there? The hypertension is graded according to the level of the blood pressure. There's mild, there's moderate, and there's severe hypertension. And that's how high blood pressure is graded. And there are two major types of blood pressure. Essential hypertension, that is, we don't know the cause, it has a genetic influence. And then secondary, which has definite causes. So that's how hypertension is. Can we just go back to essential hypertension, because we know that the majority of hypertension or high blood pressure is essential hypertension, and yet we don't know the causes of it. What, in terms of the secondary causes, is much more definitive, and we know many of the causes. Can you just give us a list of the things that cause conditions that cause secondary blood pressure? They are mostly from conditions related to the adrenal glands. There's the Cushing's syndrome, and there's the pheochromocytoma. That is, it is what are the symptoms of Cushing's syndrome? What would a patient feel? The tiredness, and then they present to the doctor, who finds a high blood pressure, and the high blood pressure leads to Cushing's also, they have Cushingnoid features, don't they? They have central obesity, thinning hair. Okay, those are the things the doctor will find when they examine you. সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন যে দুই ধরনের হাই ব্লাড প্রেশার হয়। একটা হচ্ছে যেটা প্রাইমারি আননোন, যেটা কোজ আমরা জানি না, এটা মেজরিটি হাইপারটেনশন, আর এগুলো হয় যারা একটু বয়স্ক।
আর 2 নম্বর যেটা সেকেন্ডারি হাই ব্লাড প্রেশার আমরা বলি, এটার কজ আছে, আর মেজরিটি এটার এন্ডোক্রাইন কজ হয়, যেটা কুশিং সিনড্রোম অথবা কন সিনড্রোম হতে পারে, অথবা 75% হয় রিনাল কজেস, মানে কিডনিতে কোনো সমস্যা হলে। ওইগুলো আবার অনেক সময় দেখা যায় যারা বয়স কম তাদের হয়। তো কুশিং সিনড্রোমে দেখা যায় যে যাদের কুশিং সিনড্রোম এবং তার কারণে যাদের ব্লাড প্রেশারটা হাই, তাদের অনেক সময় প্রেজেন্টেশন হয় যে তারা হঠাৎ করে তার ওজন বেড়ে গেছে, তারপরে দেখা যায় যে মাথার চুলটা কমিয়ে আসছে, তারপরে দেখা যায় যে ওরা খুব ক্লান্ত বা টায়ার্ড, যেটা যে মানে কিছু করতে পারছে না, এরকম হয়। Anyway, do you want to talk a little bit about the 75% of secondary hypertension is caused by renal disease, and which there's polycystic ovary, kidneys, and there's glomerulonephritis. How do they present in that kind of high blood pressure? It depends on the cause of the blood pressure of the diseases. In cases of nephritis, a patient presents with rash, with problems with passing urine, and so on, which leads on to looking at the kidneys. And then a blood pressure is found. And in some cases where there's problem with blood supply to the kidneys or renal artery stenosis, the blood pressure is found, and then during the course of investigations, the cause leads to the kidney. We have a caller, so I'm going to interrupt you. Hello, আসসালামু আলাইকুম caller, আপনি কে বলছেন এবং কোথা থেকে বলছেন? আসসালামু আলাইকুম। আমি একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করলাম আপনারে। জি বলেন। আমি লন্ডন থেকে করছি, কেমন থেকে। আচ্ছা ভাইয়া বলেন, কি প্রশ্ন আপনার? প্রশ্ন হলো আপনার যে আমার একটা জিনিস জানা হলাম, প্যাঙ্ক্রিয়াটাইটিস এটার অর্থ কি? বেদনা, যে একটা প্যাঙ্ক্রিয়াটাইটিস বেদনা, এটা আমার একটু বুঝাইয়া কইবেননি। কোন টাইটিস ভাইয়া? প্যাঙ্ক্রিয়াটাইটিস। প্যাঙ্ক্রিয়াটাইটিস। এটা বাংলায় মিনিংটা কি? বা কের মাঝে বেদনাটা, এই জিনিস পেটের মাঝে বেদনাটা, মানে এটার মিনিংটা কি? ওকে, আমি বাংলায় বলছি আপনাকে। ওকে, ঠিক আছে। The caller wanted to know that he wants to know the meaning of pancreatitis. What are the symptoms of pancreatitis? So if you say it, I will translate. The pancreas is an organ that lies inside the stomach. Okay, when it is inflamed, it causes abdominal pain, vomiting, and a lot of distress and pain. It almost rolls the patient over. And it's also associated sometimes with people who take excessive alcohol. So the main symptoms are abdominal pain, and in some cases when it is chronic, that it is not urgent, it can lead on to diabetes. But the acute pancreatitis presents with stomach pain and vomiting, and then when the person is investigated, then they find that they have pancreatitis. Okay. প্যাঙ্ক্রিয়াটাইটিস মানে হচ্ছে আমাদের পেটের মধ্যে একটা অর্গান আছে যেটার নাম হচ্ছে প্যাঙ্ক্রিয়াস, আর এটা সেন্ট্রাল অর্গান, মানে এটা মানে ওই হরিজন্টালি এটা বসে। আর যখন প্যাঙ্ক্রিয়াটাইটিস যখন হয় তখন এই প্যাঙ্ক্রিয়াসটা ইনফ্লেমড হয়ে যায় একটু, আর ইনফ্লেমড হয়ে গেলে তখন আপনি বেদনাটা যেটা ভুগবেন এটা পেটের মধ্যেও ভুগবেন, আর পিঠে ইউ অলসো গেট ব্যাক পেইন উইথ প্যাঙ্ক্রিয়াটাইটিস। আর অনেক সময় দেখা যায় যে প্যাঙ্ক্রিয়াটাইটিস হলে যে বমির ভাব করছে, আরও অন্য কমপ্লিকেশন হতে পারে। অনেকের দেখা যায় যে জন্ডিস, যে আমি জানি না বাংলায় কেউ, যে কালারটা হলুদ রঙের হয়ে যায়। সো ইউ গেট কমপ্লিকেশনস সাচ এস জন্ডিস এজ ওয়েল। প্যাঙ্ক্রিয়াটাইটিসের মানে হওয়া কজ যেগুলো অনেকগুলো আছে, অনেকগুলো ঔষধ আছে যার কারণে প্যাঙ্ক্রিয়াটাইটিস হতে পারে। তারপরে আবার যারা মানে অ্যালকোহল খায় তাদেরও প্যাঙ্ক্রিয়াটাইটিস হতে পারে, অনেকগুলো ইনফেকশন থাকেও প্যাঙ্ক্রিয়াটাইটিস হতে পারে। সো আমি আশা করি যদি আপনি মনে করেন যে আপনার প্যাঙ্ক্রিয়াটাইটিস বা আপনার আত্মীয় কারো, ইটস কোয়াইট ইম্পর্টেন্ট যে আপনারা আপনার জিপির সাথে পরামর্শ নেন, বিকজ ইটস ইম্পর্টেন্ট টু ট্রিট ইট কোয়াইট আর্লি অন। আমি পরবর্তী কলে যাচ্ছি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম কলার, আপনি কে বলছেন, কোথা থেকে বলছেন? আসসালামু আলাইকুম। জি আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কি প্রশ্ন আপনার? আমি বার্মিংহাম থেকে ফোন করছি। জি ভাইয়া বলেন। আমার সব প্রশ্ন লাগে দুইটা প্রশ্ন আর কি, একটা লাগে আমার বাচ্চা লাগে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। তা আমার প্রশ্ন, আমি খুব শ্বাসকষ্ট আর কি, যে ঠান্ডার সময় একটু ঠান্ডা লাগলে দেখা যায় খুব শ্বাসকষ্ট আর কি বাড়ি যায়, তখন ওই বেন্ট্রোলিন ইনহেলার লইলে তো দেখা যায় যে একটু বাথরুম নরমাল হয়।
এটার কোনো স্থায়ী কোনো মানে ট্রিটমেন্ট আছে কিনা? আর দ্বিতীয়ত হইলো গিয়ে আমার ছেলের আর কি 2 হাতের মাঝখানো মাঝে 2 হাতের 2 মাঝখানো মাঝে আর কি একজিমা লাগান, খুব খাওয়া যায়, চুলকায় আর কি। তো ডাক্তারে গেলে তারা দিলে E45 ওটা ক্রিম দেওয়া লাগে। নতুন একটা ডাক্তার আইসে একটা ক্রিম দিছে, ক্রিমটা নামটা হইলো গিয়া ক্রিম নামটা শুনতে হবে, সেটা ক্রিম দিছে তারা। তো ক্রিমটা হাইড্রো কর্টিজয়েড, ওই যে হাইড্রোকর্টিন ওটা দিছে। তো এটা কিছুটা দেখা যায় ইমপ্রুভ হয়েছে, কিন্তু তারও অলরেডি চুলকানি রয়েছে আর কি, খুব খাওয়া যায় আর কি বেশি। ওকে ভাইয়া, ওকে থ্যাংক ইউ আপনাকে। Okay, but yeah, Afnar. Thank you. Okay, the caller wanted to know, he has 2 questions, one relating to himself and the second is to his son. The first one is that he suffers with asthma, which is worse during winter, and he uses inhalers. He wants to know if there's a definitive treatment for that. And the second question is that his son, suffers with eczema, which is limited to the hands, the palms of the hands, and thus far his GP has given E45. And you see I'm smiling because it's quite a common treatment. But recently then a new GP joined who's given him some steroids, some hydrocortisone. You probably understood that. So they wanted some advice on that. So okay, asthma, hay fever, eczema are a group of diseases called atopy, which is very common in dark-skinned people. Okay, asthma is due to intermittent narrowing of the lining of the breathing tubes, causing difficulty with breathing and wheezing. Okay, and some people, they are allergic to certain things which cause this. So asthma is a condition that is not curable, but is subject to external influences. And that's the reason why the doctor has given the inhaler. The inhaler is meant to open up the breathing tube and allow the person to breathe. There are 2 types of inhalers, the blue active one, which you use all the time, and the long-acting ones, or the preventer, as they are called. So that is asthma, briefly. Asthma is something that you will always have, but it varies throughout life and is treated by inhalers. It is very essential to see your practice nurse or your GP every year to make sure that asthma is well controlled. It is true that it is variable throughout the year. Some people have it more in winters, others have it more during the summer period. As far as your son is concerned, the skin problem is eczema. It's very essential to use the moisturizers for eczema to make the skin moist. And then it's the steroids that takes care of the inflammation in the skin. Okay, so আমি আবার বাংলায় সংক্ষেপে বলছি ভাইয়া। আসমার রোগটা হচ্ছে যে এটা কমে বাড়ে, অনেকের এটা কিছু লোকজনের এটা কমে একদম কমে যায় কি, বাট বেশিরভাগ এটা কমে না। আর এটা একটু মানে অ্যালার্জিক টাইপ অফ রোগ, যার কারণে যে অনেকের আছে আবার উইন্টারও বাড়ে, অনেকের আছে সামারও বাড়ে। তো আপনি মেইন যেটা করতে হইব যে আপনার ওজন কম রাখতে হইব। ওজন কম রাখলে দেখবো আপনার আসমা অনেকটা হেল্প করে। আর যে ব্লু ইনহেলার যেটা একটু হইল গিয়া যখন আপনার খাসি হয় তখন আপনি ব্যবহার করতা। আর যদি আপনার ব্রাউন কালার অথবা পার্পল কালার যেটা থাকে, যেটা স্টেরয়েড বেস, একটা হইলে আপনি এটা ইউজ করতা, মানে এটা আপনার আসমা সিমটমস নাও আর লাগিয়া কি এটা প্রিভেন্ট করে রাখবো। তো এটা ইউজ করবা আপনার ডাক্তারের যে অনুযায়ী হইয়া দিছেন। যখন আপনার আসমা বাড়ে তখন এটা বাড়াইতে পারবা, যখন কমে তখন এটা স্টেপ ওয়াইজ কমাইয়া আনতে পারবা। আর আপনার সেলের যেটা এক্সিমা যেটা কইরা, এক্সিমার মেইন স্টে হইল গিয়া ময়েশ্চারাইজার। ওয়েদার আপনি মানে জিপিএ E45 দোকা অথবা আরও বিভিন্ন ঔষধ আছে লাইক ডিপ্রো বেস অথবা ডাবল বেস, এগুলো আমরা চেঞ্জ করি ডিপেন্ড অন সামার বা উইন্টারের লাগে। বাট মেইন জিনিস হইল গিয়া E45 হোক আর হাইড্রোমল হোক আর ডিপ্রো বেস, এগুলা বেশি ব্যবহার করতে, এটা হয় ময়েশ্চারাইজার। আর স্টেরয়েড ক্রিম যেটা হয় হাইড্রোকর্টিসন, এটা হইলো যখন রোগটা বেশি বাড়ি গেছে বা লাল শাখা তখন এটা অল্প দিনের লাগে, ম্যাক্সিমাম 10 দিন ইউজ করিয়া তখন এটা বাদ দিতা, বিকজ এটার অনেক সাইড এফেক্ট আছে। বাট যখন রোগ বাড়ে তখন এটা ইউজ করা উচিত, রোগটারে কন্ট্রোল আনার লাগে। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা ছোট একটা বিরতিতে যেতে হবে। বিরতির পর আবারও দেখা হবে আপনাদের সাথে হেলথ ফার্স্টে।